Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ирина Восторг. Hi, everybody. I'm Irina Восторг. И я буду говорить по-русски и по-английски. And I will be speaking Russian and English. Я мастер тетахилинг, сертификат науки, психолог, коуч, мастер-учитель рейки и кундалини рейки. I'm Master and Certificate of Science of Theta Healing. I'm psychologist, coach, life coach, Master Teacher of Reiki, Kundalini Reiki and Moon Reiki. И я сегодня начинаю серию программ, передач, которые называются «Встречи с мастерами». And today I start the series of broadcast, online broadcast, which are called Meeting the Masters. И мой гость, моя гостья сегодня, Samantha Lohmann, она мастер и сертификат науки, тетахилинг также. And my guest today is Samantha Lohmann. She is Certificate of Science Master and Certificate of Science of Theta Healing. Сейчас мы с вами сейчас познакомимся с Самантой, и Саманта расскажет о себе больше, но я пока скажу несколько слов о ней. Well, I will be saying a few words about Samantha. And well, Samantha, of course, will introduce her more, but still there are a couple of words about Samantha. Мы познакомились лично в мае прошлого года, в 2015 году, в Германии. The first time we met in person was in Germany in May last year, 2015. И это было то время, когда Саманта вместе со своим коллегой и другом Ари организовывала приезд Вианы Стайбл, основательницы Theta Healing, в Германию. And that was the time when Samantha, together with her partner and friend Ari, were organizing the meeting of Vienna Stable, founder of Theta Healing, to Germany. У меня была очень важная для меня и почетная роль. Я переводила Виану Стайбл на русский язык для тех студентов, которые говорили по-русски и не говорили по-английски, либо по-немецки. And I was honored to be the interpreter of Vienna Stable to Russian students or Russian-speaking students who did not speak English or German. И это было время, когда мы много общались по работе с Самантой. And that was the time when we were communicating a lot with Samantha regarding business issues. А затем было потрясающее время в Америке, где Саманта была ассистентом Вианы Стайбл. And then it was an incredible time in America, in Montana, where Samantha was assisting Vienna Stable, и где у меня была возможность еще раз снова убедиться в высоком профессионализме Саманты как преподавателя, как инструктора и как мастера. And where I had the incredible chance to again to see Samantha's professionalism as teacher, as instructor, as a master. И узнать ее лучше как друга и как прекрасную, великолепную, очаровательную женщину. And to get more, to learn her more as a friend, and to see how charming and beautiful she is as a woman. Вот именно по этой причине я и пригласила Саманту открыть это мероприятие, эти встречи с мастерами. Именно поэтому она моя первая гостья. And that is the reason why I invited Samantha to open that online webcasting of Meeting the Masters
and that's why she is today my first guest. Итак, Саманта, я приглашаю тебя, чтобы ты включила камеру, микрофон и немного рассказала о себе и представила себя. And now, Samantha, I ask you to switch on your camera and microphone and to say a few words about you, to introduce yourself and to say more about you. И я буду переводить. And I will be translating. Потому что нас смотрит не только русскоязычная аудитория, но и люди, которые говорят по-английски. Because we are now being watched not only by Russian-speaking people, but by English-speaking people as well. So, you're welcome. Пожалуйста. Hi, how are you? Thank you for that incredible welcome to the show. Это было просто необыкновенное такое приветствие на этом шоу. I am very glad and very honored that you invited me to this show today. So thank you very much. И я очень-очень рада. И для меня большая честь, что ты пригласила меня на эту трансляцию. Спасибо большое, я очень рада. Welcome. Thank you. Спасибо, Ирина. Ну вот, вы уже знаете секрет. Саманта знает русский язык, да? Samantha, am I already opening the secret that you know Russian language? Yes, I do. I understand a lot and I speak a little bit. And like Irina was telling you, я понимаю очень много, и я немного говорю по-русски. Like Irina was saying, we met. Well, so many reasons why. I lived in Moscow for 2 years. И я спросила, как же это случилось, что Саманта знает русский и говорит по-русски. И Саманта отвечает, что она жила в Москве в течение 2 лет. I was there for 2 years and I learned to speak Russian and I was training with the triathlon team with my sister. И я жила в 2 года, я изучала русский язык, и я там была вместе, в такой команде, мы изучали, в том числе моя сестра тоже. And then I lived 1 year in Ukraine, in Kiev, and I was working in the Mexican embassy. И затем еще год я прожила в Украине, в Киеве, и я работала в мексиканском консульстве, мексиканском посольстве в Киеве. I didn't know about that. It is a surprise. Yes, I have a long history of Russian. Это для меня сюрприз. Yeah. So those 2 events were actually very important in my life. For me. И эти 2 события были очень-очень важные для Саманты в ее жизни. I love Russia, I love the culture, I love the people, I love Ukraine too. And I learned a lot. Я люблю Россию, я люблю людей, мне нравится культура, мне также нравится Украина. And those 2 things also sort of brought me into tетахилинг and spirituality in a different way too. И это в какой-то мере, каким-то особым таким образом, также привело меня в тетахилинг и привело меня в духовность. I used to do a lot of exercise. I trained in triathlon, and I started having trouble in my knees, in my back. И это меня привело, я много работала, я много... I will just, Samantha, could you please repeat, because I was answering the comment there. I used to train triathlon in a semi-professional way, and I started having a lot of trouble in my knees and in my back. И я очень много путешествовала, и у меня и на Востоке, и у меня были достаточно много путешествий. And when I was working in the embassy, I felt completely
separated from the people that I loved, and it was an amazing experience, but at the same time, it made me realize that I was a little bit sad in my life. И с одной стороны, когда я работала в посольстве, я была очень далека от тех людей, которых я любила. И одновременно с этим это был такой опыт, потрясающий опыт, нового опыта. Yes. And that's one of the things that got me into Theta healing, because I've been in spirituality and in different paths all my life, but I came to Theta healing with a lot of health issues and emotional issues, even money issues, but now everything is way, way better. И я всегда занималась и какими-то духовными практиками, я всегда занималась различными техниками, но именно тета-хилинг привел меня к тому, что мне было необходимо, потому что это были вопросы эмоциональные, это были вопросы, связанные со здоровьем, это были также вопросы, связанные с финансами. Но сейчас все хорошо, все выправилось. And I think that spirituality is something that we live in our day-to-day life. It's not separate. Для меня кажется, что духовность – это та вещь, в которой мы живем каждый день в своей ежедневной жизни. The more we see ourselves as part of God, the more we see ourselves as spiritual beings, easy for anything else in the life to go as we planned, as we would like to. И чем больше мы чувствуем себя несколько отъединенными от Бога, и чем больше мы приходим и чувствуем свою связь с Богом, тем легче для нас это становится. You invited me to talk a little bit about spirituality, but it's like talking about anything in life. So. Саманта говорит о том, что если вы хотите, чтобы я поговорила больше о духовности, то это как вообще говорить о чем угодно в жизни. Samantha, and was it there anything special in your life when you decided that it is going to be theta healing that's going to help you? Or how did you come to theta healing in particular? Я спрашиваю о том, как она пришла именно конкретно в тета-хилинг. Было ли что-то такое в ее жизни, когда она почувствовала, что это очень необходимо? Like I said, I was having troubles in my knees. I needed surgery in both knees. И у меня были проблемы с коленями, с менисками. Мне нужна была операция на обоих коленях. I started also having trouble in my back to the point that I couldn't walk and I couldn't move without pain. И начались такие проблемы со спиной до такой степени, что я не могла ходить, и каждое движение причиняло боль. So I knew that emotions make your body to have this is to have pain. I knew that your thoughts and emotions could create the reality that you were living, but I couldn't change it. Я знала уже к тому времени о том, что эмоции могут создавать такие боли и такие проблемы, и что именно через создание эмоций, через ощущение определенных эмоций вы создаете ту реальность, в которой вы живете. And I was a little bit hiding about myself because I didn't accept completely that I was also very, very depressed. И я, в общем-то, скрывалась какие-то вещи, скрывала даже от самой себя, и я находилась в состоянии очень-очень глубокой депрессии. I heard an interview of Theta Healing on the radio. And it got me really interested. Я услышала интервью про тета-хилинг по радио, и это было действительно интересно. And what I
what was more interesting was that they were saying you can learn how to do this process by yourself. You can learn how to heal your body. And I just needed to try one more thing. Самое, ну, что было еще более интересное, это когда они сказали о том, что вы можете сами этот процесс для себя провести, вы можете сами научиться, как исцелять свое тело. И я почувствовала, что мне надо попробовать еще одну вещь, мне надо попробовать еще и вот это. So I didn't really know anything about theta healing or Bayana or anything, and I just went to a 3-day class, to the basic. И я ничего не знала о тета-хилинг, ничего не знала о Виане, и я просто пошла на базовый 3-дневный курс по тета-хилинг. And after the 3 days, somebody asked me, what did you learn? And I said, nothing. И через 3 дня меня спросили, чему ты научилась, что ты изучила, что ты выучила, и я сказала, ничего, ничего. Because everything that was talked in the basic was things that I already knew. And there was nothing. Потому что все эти вещи, о которых тогда говорили на базовом курсе, это были все эти вещи, которые я и так уже знала. Не было там ничего такого нового. But the one thing that was different was that we were doing the exercises, and the exercises actually made it happen. Но то, чем это отличалось, заключалось в том, что мы делали там упражнения. И упражнения стали тем, что в результате чего стали происходить определенные вещи. For the class, I got a healing for my knees, and my pain went from 90% to maybe 30%. И на этом курсе я получила исцеление коленей, а та боль, которая была у меня, ну, скажем так, может быть, она уменьшилась с процентов 90, она уменьшилась до 30%. So I knew that there was something happening. And I started practicing by myself, and I realized that the meditation is so powerful that you can do anything, that everything's possible. И я уже видела, что что-то происходит. Я сама была практиком, я знала, что медитация – это такая сильная вещь, что все возможно. Если ты это делаешь, все возможно. So with the meditation on theta healing, the way to connect to the creator, I started doing all the classes. I started teaching also. I became a teacher. And it's limitless. You can do whatever you want in life, whatever you want to create. And I am healthy and I'm happy, and my life, everything is going as I want it to be. И с этими медитациями, которые мы делаем в тета-хилинг, я стала проводить занятия, я стала сама преподавателем, и я стала вести каждое из этих занятий. И действительно через это мы можем изменить все, что мы хотим. И я здорова сейчас, я любимая, у меня все хорошо сейчас в жизни. And what really kept me going was 2 things, really. One is to see that Vayana is not saying she's done. She keeps working on herself. She keeps, the technique is evolving. That's one of the things that is really important for me. И есть 2 вещи, которые продолжают меня двигать. Первый из них – это сама Виана, и то, что Виана показывает, что техника не стоит на месте, что она постоянно развивается. И это очень важно для меня. And the other thing is that whatever it is that you do, whatever technique that you know, whatever spirituality or religion that you have, you just incorporate the technique of theta healing and it will work. You just put the meditation, you connect to the creator, and you will have results no matter what it is that you do. И
И вторая вещь заключается в том, что неважно, чем вы занимаетесь, какой религии вы принадлежите, какой вы национальности, что бы вы ни делали, если вы делаете, используете технику тетахилинг, когда вы соединяетесь с Творцом, то это все работает. Это работает вне зависимости от всего. So you can be a scientist, you can be a pilot, you can be whatever, or you can be a yogi, or you can be a teacher, and you will be able to create your life, whatever it is that you want. And that's really something awesome. It's not telling you this is the only thing you have to do. It just tells you whatever you want, you can do. И неважно, являетесь ли вы ученым или пилотом, или у вас какая-то другая профессия, или вы занимаетесь йогой, или вы преподаватель, каждый из вас может создать именно то, что вы хотите, создать ту жизнь, которую вы хотите, не жить тем, что предопределено, а создать полностью свою ту реальность, которую вы хотите создать. И вы это можете. Yeah. So that's for me. Samantha, how long did it take you to come to this level when you feel that you are happy with your life? Did it happen very quickly with you, or was it a long process? И я сейчас спрашиваю Саманты, а как долго ей понадобилось к тому, чтобы прийти к такому состоянию, когда она довольно счастлива своей жизнью? Произошло ли это очень быстро, или это был какой-то длительный процесс? I'm asking this question because sometimes people say, oh, you know, I've already done basic and advanced, and nothing great happens. And I'm doing digging, and my life is still practically the same. Я задаю этот вопрос, потому что иногда люди говорят, ну, я уже прошел базовый, продвинутый, я делаю раскопки, а моя жизнь, собственно, остается почти такой же, без особых каких-то изменений. I think there are many answers to this. In a personal level, it was a real, like a process, and it was not about big changes in my life, but it was about changing the focus. И вообще на это есть много ответов. С точки зрения, такой вот личной точки зрения, это действительно процесс. И это не столько о том, как много происходило изменений в моей жизни, а скорее о том, что я меняла фокус в своей жизни. So we are very programmed to look to the past or to the future. And sometimes we are missing what's now in your life. And for me, it was a little bit like that. И у нас есть много программ, связанных и с прошлым, и программ, связанных с будущим. И для меня это было больше даже о том, как посмотреть на свою жизнь. Вот это было такое основное, что было. So I started focusing on what I wanted. Yes. What I wanted to create, and especially my health. My health was my focus point. And when I realized that I was getting there, I was healthy, I was feeling good, and everything was falling into place, I still couldn't feel myself being happy. И для меня это был, речь шла о фокусе. Фокусом это было мое здоровье. И для меня самое главное было, это моменты, связанные с моим здоровьем, с тем, чтобы чувствовать себя здоровой. И я это получала. So I realized, well, why am I feeling in a similar way if I have what I wanted? And I started just focusing on little things that will make me smile, little things that I liked in my day-to-day life. And suddenly I just wake up and realize I've been creating everything in my life consciously.
And of course, there are some moments that might be challenging, but in every day I feel happy, and in every moment in my life I can say I'm happy and I'm grateful for what I have and for the opportunity of creating more. И для меня, когда я задавала себе вопросы, почему что-то происходит подобным же образом, почему происходит все точно так же, и если я хочу, чтобы это было по-другому, то что мне необходимо сделать, что для меня является определенными вызовами, что толкает меня на какие-то вызовы, и на этом я фокусировалась. But to answer really the question about sometimes they go to basic and advanced and they don't feel any difference. Yes. We need to understand that sometimes we expect results. Today I make a change in my attitude, today I make a change and I want the results to see them tomorrow morning. И важно очень понимать, что когда человек приходит на базовый, продвинутый и говорит, что вроде бы нет никаких изменений, важно обратить внимание и сказать о том, что сейчас люди делают изменения, меняют свой фокус, и то, что они меняют сейчас, результаты произойдут завтра. И это важно. The reality is that tomorrow we already created it. So maybe we created it like a week before, 1 month before, or 1 year before. So when we start making the changes today, we will have to wait for a little bit, maybe not so long as 1 year, but we have to consciously keep creating every day, because our future, especially our nearest future, we have already created it before. So sometimes we get frustrated because we don't see a result, but it's because the results that we are living, we created them already in the past. So we just have to be nice to ourselves and be patient a little bit, just a little bit. Очень важно помнить о том, что все, что мы имеем сегодня или в буквальном смысле будем иметь завтра, на самом деле мы это уже создали. Мы создали это своими мыслями неделю назад, месяц назад, год назад. И поэтому сейчас, когда мы создаем новые мысли, меняем свой фокус, оно обязательно произойдет, только надо немножко, чтобы прошло времени. Это не означает, что оно произойдет через год, но немного времени на это надо дать. Важно помнить, что наше ближайшее будущее уже нами создано прямо сейчас. И поэтому не надо впадать в фрустрацию, быть расстроенным, а просто немного подождать, относиться к себе бережно, хорошо к себе относиться и быть более терпеливыми. Thank you so much, Samantha. It is a wonderful answer, because sometimes when I see that people work so hard on their beliefs, and then they say, "Oh, where are the results?" You call it instant healing. Where are the results? Instant results. And you just need to be a bit patient. Yeah. И я говорю Саманте большое спасибо за этот ее комментарий, за этот ее ответ, потому что я сама часто наблюдаю, что люди, когда работают, и они говорят, ну где же результаты? Вы же называете это мгновенным исцелением, так где же мгновенный результат? И вопрос только в том, чтобы быть немного более терпеливыми к самим себе. Yeah. And also it's I think there's always a difference. I did receive an instantaneous healing on my first basic class. I could walk without pain, I could move without pain, but I still had a lot to work because I had so many beliefs that were creating my pain. So I was ready for an instantaneous healing till some level, because the rest I had to work out. I had to understand where was this pain coming from, why was I creating it. So that needed time, that needed belief work.
But there are two things. Sometimes we are ready for the instantaneous healing and it will happen like that. And you don't have to do anything. We are still not ready. Our mind needs more learning. Our life needs more processing. Then it will have to be a process. And how long? It depends on me. It depends on how ready I am to face these situations, to understand it and to change them. Саманта говорит о том, что действительно здесь надо понимать, что есть несколько уровней вот этого мгновенного исцеления. Для нее самой мгновенное исцеление произошло на занятиях, на базовом курсе. Она уже смогла ходить и смогла ходить без боли. Но вместе с тем она понимала, что есть убеждения, с которыми ей очень важно работать, убеждения, касающиеся того, откуда идет эта боль, и о том, что она должна приходить, эта боль. Поэтому, когда вы работаете, знайте, что может быть и мгновенное исцеление, и вместе с тем и целая серия убеждений, с которыми надо работать. Вы можете быть готовы к мгновенному исцелению, и точно так же могут еще оставаться убеждения, с которыми важно работать. Как долго работать с ними, все зависит от вашей готовности, насколько вы готовы уже это трансформировать в себе. Samantha, could you please tell about the people, your family, your relatives, what was their attitude towards theta healing? What do they think of that? Do they support you? Did you have any battles in the family about that? Because sometimes people say, oh, I'm the only one in my family who is doing spiritual practices and theta healing. Nobody else, other people consider that that is something, well, something bad or something strange. How is the situation, how was and how is the situation in your family? И я спрашиваю сейчас Саманту о том, как в ее семье, каково было и каково есть отношение к тета-хилинг. Поддерживали ли ее и поддерживают ли? Потому что иногда тета-практики говорят, что я единственный человек в семье, кто занимается духовными практиками, меня никто не понимает, мои близкие считают, что это что-то плохое или что-то странное. А как это у Саманты? Well, I'm really lucky and I'm very grateful for my family. We are what you could call the Theta Healing family. When I started, they were a little scared, really, because I'd been taking some bad decisions and I was really in a very low point in my life. Мне повезло. Я могу сказать, что я в этом отношении такой везунчик, очень счастливый человек. И я очень благодарна своей семье. Я могу сказать, что нашу семью можно назвать семья тета-хилинг, тета-хилинг-семья. Когда я только начинала, они немного были напуганы. Почему? Потому что я принимала некоторые действительно плохие решения, потому что я в то время находилась, ну, действительно, в таком, на достаточно низком уровне. So when I said I'm taking the class, it's Theta Healing, I really don't know anything about it. They were a little bit like, what, why? And I just said, I have to, I will take it and we'll see what happens. И когда я сказала им, что я пойду заниматься на курс по тета-хилинг, о котором я ничего не знаю, они спрашивали, что это, почему, как, когда, зачем. И я говорила только одно, я чувствую, я должна. И я пойду и посмотрим, что из этого выйдет. So I was supposed to meet my parents that weekend, and that's why so many questions were there, because I was canceling our plans. And after just 2 days of class, they came to have lunch with me, and they were so surprised that there were already changes in my energy, in my attitude. I couldn't feel it, but they did. They felt it. И это
это было связано с уикендом, и которое я должна была бы провести с родителями. И после 2 дней класса мы встретились с ними за ланчем, за обедом, и они были поражены, какие изменения произошли во мне, какие изменения произошли в моей энергии. Я сама этого ничего не чувствовала, а они это заметили. Это было интересно. And then when I finished the class and I started having results, my sister read the book. I recommended it to her. She read the book. My mother took the class, and then my sister took the class, and then we were together for the teacher certification, my mom, my sister, and I, for the basic in Mexico. And then my father was convinced to take the class too. So. И когда я закончила курс, моя сестра прочитала книгу по тета-хилинг, затем мама пошла на курс по тета-хилинг, затем сестра пошла на курс по тета-хилинг, и вместе с сестрой мы получали свои сертификаты как преподаватели, мы вместе его заканчивали этот класс в Мексике, а затем и мой папа, его убедили, он сам убедился в том, что ему тоже надо пройти курс по тета-хилинг. Well, you really have a Theta Healing family. There is no exaggeration about that. Я говорю, что без всякого преувеличения у Саманты семья Theta-хиллеров. Okay. So I kept with the instructors classes, and my sister helps me almost in all the classes when I'm in Mexico. She knows a lot. She's really intuitive. I sometimes tell people she's more intuitive than I am, but they don't believe me, but she is. And my mom too, they are amazing. So it's very easy for me. И поэтому я продолжила обучение на инструкторских курсах, и когда я в Мексике провожу инструкторские курсы, моя сестра мне очень помогает на них, и она очень много знает, и как ассистент она мне помогает, она говорит, что вроде нет, но я-то знаю, как много она помогает, ну и мама тоже очень многое делает. What I've seen is that sometimes families can be scared or they don't understand it just because they don't know it. But if we give them information, if they read about it, they will see that it works with all. And then you don't have to be alone in Theta healing. The more you change your beliefs about anything that has to do with rejection or with judgment, then it'll be open to whatever you have to say, whether it's Theta healing or anything else. But it's all about our issues about rejection or prejudice that we have to work on. И очень важно, что иногда, когда ваша семья вас не понимает или как-то не согласна с тем, чем вы занимаетесь, это не является правильным, вы не должны быть одиноки в этом, но чем больше вы меняете свои собственные убеждения, связанные с вопросами отрицания, отвержения вас, тем легче и тем возможнее, и тем более открыто становится ваша семья к этому. Поэтому это всегда связано именно с собственными убеждениями, касающимися отвержения, обиды или какими-либо предрассудками на эту тему. Yeah, I agree. Samantha, well, as you being the Master and Certificate of Science of Theta Healing, now you give all of the classes of Theta Healing. Is that correct? Я спрашиваю Саманты, что она, являясь мастером и сертификатом науки Theta Healing, ведет сейчас абсолютно все курсы по Theta Healing. Is there any courses that you love more, or you prefer to teach, or anything special liking among all the courses? И я спрашиваю, есть ли у Саманты какие-либо курсы, которые она больше всего любит преподавать, которые она больше всего любит вести? Может быть, у нее есть какие-то предпочтения по курсам тета-хилинг? I love all the classes.
Maybe basic class is awesome because the students are new, they are open, they are ready to receive the information. So that's there's a moment in the class where we call it the aha moment, when you realize, yes, I understand this, yes, I want this, yes, I want to do it. I love that moment. And Да, я люблю на самом деле все классы. Базовый курс для меня вот просто великолепный, потрясающий курс, потому что это курс, на котором мы открываемся, открываем себя, и студенты открывают этот мир, и там есть такие моменты, которые мы называем моментами «ага», то есть когда человек вдруг «о, я это знал», или «о, я так и думал», «о, я так и...» Вот эти вот моменты таких инсайтов, и это очень-очень такая прекрасная энергия. I agree. And the other class that I love is the plane of existence class. In fact, we have the book. Hay House released the book in January. It's an amazing book. It's an amazing class. The information is really profound, and at the same time, it's very simple. So we start talking about this information since the basic, but here it's like completely open, completely there. So I think it gives us an idea of everything in our reality and the extent that tetahealing still has to offer, and still have so much more to do as a person, as a human being, but also as a master or as a soul of light, of creation. So it's a really amazing class. I love it. И еще один класс – это класс «Планы бытия». Вышла уже книга издательства Hay House. Книга «Планы бытия» вышла в январе этого года. И этот курс, этот класс, он очень глубокий и в то же время очень простой. Информация, которая дается на нем, это вроде бы та же информация, о которой мы говорим на базовом курсе, но в отличие от базового курса, она к этому времени уже студенты настолько полностью открыты и полностью подготовлены и готовы, что эта информация, она намного более глубокая и нам совсем по-другому показывает вообще все бытие, всю реальность, вот все планы всего существования. И мы видим, как многое еще мы можем сделать, мы как мастера, мы как души, вот мы как частицы Бога, Творца, которые здесь есть. Yes, that is amazing class. Да, это потрясающий класс, я согласна. So I used to say maybe animals or plant class, but they are all in the planes of existence class. So it's become my favorite class probably. But I really enjoy all the classes, and each one has very specific material that will help you in whatever you wish in your life. It's really, I think, whichever class you will take of insight, you will find a lot of information, especially if you practice the exercises and the meditation, then they are all really good classes. И, например, такие вещи, как классы, связанные с животными, с растениями, они тоже есть, я тоже их люблю, они есть все в этом курсе «Планы бытия». А вообще каждый курс, он раскрывается по-своему, он раскрывается как-то по-особенному, и в каждом есть своя красота, и в каждом вот эти потрясающие медитации. И я люблю их все, говорит Саманта, я люблю их все. Samantha, you mentioned that you give your classes in Mexico, but as far as I know, you give them not only in Mexico, but in other countries as well. Is that true? И я говорю о том, что Саманта уже упомянула, что она ведет курсы в Мексике, и, насколько я знаю, она преподает не только в Мексике, но и в других странах. Это действительно так? Well, I've taught in the USA, I've
I teach in Mexico a lot because that's my country and where I supposedly live. And I teach a lot also in Germany. Sometimes I teach, sometimes I'm helping Ari with the classes. And at the moment I'm in Spain, I have a certain classes prepared for Spain. And since I love traveling and I love tetahealing, we are very open to go wherever our students are ready. So we're really open to invitations if people want to create there, because we don't think there should be any limits or frontiers for this information, for these classes. We just love it. И я начала преподавать в США. Я, конечно, преподаю в Мексике, поскольку это моя родная страна, это моя родина. Я также преподаю в Германии, иногда преподаю сама, иногда помогаю Ари в его классах. А сейчас я нахожусь в Испании, там тоже провожу классы. И я люблю путешествовать, и я люблю преподавать, и, в общем-то, открыта абсолютно к тому, чтобы ехать туда и быть там, где студенты хотят меня видеть, и где студенты готовы обучаться. И на самом деле у тетахилинг нет никаких барьеров, нет никаких границ, нет никаких лимитов. Well, Samantha, and if students would like you to come to Russia to teach, would you love to come? И я спрашиваю, Саманта, если студенты захотят, чтобы ты приехала в Россию учить, ты захочешь приехать? Yes, I would love to go to Russia. I think Russia has a lot of very sensitive and very intuitive people. I think it has really interesting and nice energy. И да, конечно, Саманта готова ехать в Россию и уверена и знает в том, что в России люди очень чувствительные, очень сенситивные, очень интуитивные люди, и здесь действительно очень много есть прекрасного, есть того, что может быть и для нее, и для студентов полезно. Well, that's good, Samantha. Let me keep that in mind, and let's arrange something. Let's arrange anything, because well, I think you need again to come to Moscow, because it's been a long time since you were there. И я говорю, что, Саманта, давай что-нибудь придумаем, давай придумаем так, чтобы ты приехала в Москву, потому что уже прошло так много времени с тех пор, как ты здесь не была, уже пора, давно, да? I remember the moment, Samantha, that when I arrived to Germany, when your father spoke Russian to me, I got absolutely stuck, because I was, what? What is going on? How that could be? How that he speak Russian? Я вспоминаю тот момент, когда я приехала в Германию и познакомилась с родителями Саманты, и папа Саманты со мной заговорил по-русски, и я была просто поражена, я не могла понять, что происходит, почему он говорит по-русски, как это такое может быть. And that was very, very, very pleasant. И было это, конечно, очень и очень приятно. Yes, he's My a nice person. your father and mother and Priscilla. И я передаю папе Саманты и маме и Присцилле, это сестра Саманты. Samantha, are there anything that you would like to tell to Russian people who are watching you? However, I know that now there are people not only from Russia watching you, there are people from other countries as well. But as I am, how to say, I invited you here to introduce you to the Russian audience. Is there anything that you would like to say to Russian people? И я спрашиваю Саманты, есть ли что-либо, чтобы она хотела сказать русским людям. Я знаю, что нас смотрит не только русскоязычная аудитория, но и те, кто говорят на других языках. Но поскольку я пригласила прежде всего сюда для своей аудитории, есть ли что-то, что Саманта хотела бы сказать? Well, I'm really grateful that you invited me and that people are listening, wherever they are from.
И я очень благодарна за то, что ты пригласила меня, и я благодарна за всех, кто слушает нас, где бы они сейчас ни находились. So before we started this webcast, I connected to the creator, and I ask always for the right words or the right message for the people that are going to be listening. So I hope this is something nice for everybody. И прежде чем мы начали сегодня этот каст, я соединилась с Творцом, я всегда это делаю, я соединилась и попросила его, чтобы он говорил со мной правильными, чтобы я говорила верными, правильными словами, и чтобы это было что-то, что, ну, хорошо для всех. And it's something that has been going in my life for a couple of days now, and it's about never ever feel that you're alone, because you're not only connected to the creator, but it's start seeing yourself as the creator. Start seeing yourself in every person, in every flower, in every animal, in anything. We start everything. And I remembered also that you were telling me about this the energy of the last moon that has to do with femininity, that has to do with the power of women. И Саманта говорит о том, что вот то послание, которое пришло к ней, и вот та энергия, которая на протяжении вот пару дней уже звучит в пространстве, это такое послание о том, что никогда не чувствуйте себя одинокими, не чувствуйте, что вы одиноки. Вы не только соединены с Творцом, но научитесь смотреть и видеть Творца в себе. Научитесь видеть Творца в любом животном, в любом растении, в любом человеке, с которым вы общаетесь. И Саманта также помнит, что я говорила ей о том, что сегодняшний день очень связан с женственностью. Сегодняшний лунный день, сегодня 17-й лунный день, и он очень сильно связан с женственностью, женской силой. Yes. So it doesn't matter whether you're a woman or a man. Femininity has to do with gentleness, with compassion, with sweetness, with tolerance, with strength. There's always these fluctuating energies between being soft and beautiful, being strong and brave and independent. So connecting to your femininity has a lot to do with connecting to this oneness, to this energy of the creation, to this power that you have within you. Неважно, мужчина вы или женщина, вот эта фемининность, вот эта женственность, эта энергия, которая связана с страданием, с терпением, с мягкостью, нежностью, красотой. И эта энергия может быть в каждом из нас. И можно одновременно быть и очень смелым, и очень сильным, и очень независимым. И очень важно чувствовать вот это единство всего вместе, чувствовать эту силу и чувствовать вот это единство творения, себя как единство творения. And it's important to recognize oneself as a powerful being, as part of the creator. That is incredibly important. But at the same time, we are part of everything, so everybody else is important too. So just have this balance between everything's important and nothing matters. So that's something that is really powerful, because if you're going through pain or difficult situations or suffering, then remember that it doesn't matter, it will go away. And as a soul, it's gone, it's done. You don't have to be that. Everything that we do consciously will be so important that will help myself, but it will help everybody else, because we are all in this unity of oneness. И здесь очень важно вот
ощущать вот это единство, о котором сейчас говорит Саманта, и ощущать себя именно как создание сильное, ощущать свою силу, чувствовать о том, что вы важны, и вместе с тем ощущать, что и другой человек важен. Вы являетесь частью всего, и в то же время все является частью вас, поэтому все имеет значение, все важно, и одновременно с этим на самом деле нет ничего такого важного. И вот это вот соединение вот этих двух, оно может создавать, оно является единством. И тогда уходит боль. И если есть какая-то боль и какие-то страдания, то знайте, что они уйдут. На уровне души они уйдут, и они завершатся. Вы не должны страдать. Нет такой необходимости, чтобы вы через это проходили. Wow. Thank you so much, Samantha. You know, that is really such an important message, because I was really thinking to ask you how we can combine, especially we women, how can we combine being sweet and tender and loving and at the same time being brave and powerful and strong. And this is a question that quite often women ask me. So you gave the answer, even without me asking that. И я говорю, как прекрасно, Саманта, что ты дала именно сейчас это послание, потому что я как раз хотела задать вопрос, который мне задают многие женщины. А как мы, женщины, можем в себе соединять, быть одновременно и такими нежными, сладкими, мягкими, и одновременно быть и смелыми, и сильными, независимыми. Как вот это все можно соединить? И Саманта на самом деле об этом сказала даже до того, как я задала этот вопрос. Something to add for this? We have to be able to see that we have teachers all around us. And nature is one of our best teachers ever. So you will see always like the mother will cuddle with the little babies, and it will be soft and will be beautiful and just sweet and loving. But at the same time, if you go near them, if you are going to try to hurt her babies, she will be the most aggressive animal that you can see and encounter. And you have to run for your life. So we just have that in our nature. We just have to forget whatever people say that we are. Remember who we really are. Да, Саманта говорит, что важно видеть учителей везде вокруг нас. И одним из таких учителей является сама природа, сама мать природа. И если мы посмотрим на животных, например, возьмем животное, даже возьмем ту же кошку, которая там своих котят растит, и она такая нежная, она их вылизывает, и прямо такая нежная, любящая мама, но попробуйте только подойдите к ней, попробуйте только возьмите ее, детенышей, и она может оказаться самым агрессивным и самым таким смелым животным. Поэтому они учат нас, и природа, сама природа учит нас, как соединять в себе все вот эти части. Yes, that is absolutely true. And that is now when I think that it is already, there is no need to be separate. There is no need to choose. Either we choose being sweet or either we choose being brave. That is really integration when there is no separation. И я говорю, да, действительно, но так и есть, когда нету разделения, когда нам не надо разделять и выбирать, быть ли нежной, ласковой, такой сладкой, или быть ли сильной, смелой, решительной, потому что на самом деле главное это единство, это интеграция, когда нет никакого разделения. Yes, that's true. What
are your plans on teaching? What are your common plans to teach, Samantha? Where are you teaching soon? И я спрашиваю, какие планы у Саманты по преподаванию, где она будет вести свои занятия, свои курсы? Well, I'm teaching in Madrid the next couple of days. I have several classes. Then I'm going to be joining Bayana for the teacher certification in Switzerland. I'm going to be translating from English to Spanish. Then I will be teaching here in Barcelona and then back to Mexico. So there's a lot of movement. After Mexico, we'll go to the US. So we'll see. It's I'm a little bit everywhere at the moment. И, ну что ж, где же будет Саманта? Саманта сейчас в Мадриде, и она будет в ближайшие пару дней вести класс. Затем она будет в Швейцарии и будет помогать Виане, будет переводить с английского на испанский и наоборот для испаноговорящих студентов. Затем она будет снова в Барселоне, будет преподавать, вести свои курсы. Затем она поедет в Мексику, где будет тоже вести занятия. Затем она будет в США. Поэтому можно сказать, что я, говорит Саманта, я везде, я где-то везде понемножку. Well, what an amazing life being a teacher and being a theta healer and having the whole world open to you. Is that true, Samantha? Я говорю, какое это потрясающе быть преподавателем и быть тета-хиллером, когда весь мир открыт перед тобой, и ты можешь быть везде. Правда ли это, да? Yeah. Yes. Well, Samantha, I thank you so much for your time and for you becoming, well, the first guest on this meeting the masters, because I'm so much happy and excited of introducing masters to the Russian market and Russian theta healers and other people to learn about wonderful, great masters and friends of mine. So thank you so much for finding this opportunity to joining me here at that meetings. Я благодарю Саманту за то, что она нашла такую прекрасную возможность сегодня прийти и стать первым гостем в этой моей программе, связанной с тем, чтобы представлять мастеров, международных мастеров здесь, в России, знакомить с ними, с мастерами и моими друзьями. И это для меня очень-очень-очень классно и здорово. Большое спасибо, Саманта. Thank you so much, Samantha. Большое спасибо вам. Muchas gracias. Да, вот, Саманта, вы сами слышите, да, все языки. Well, all the languages, yes, all the and I know, of course, that you speak, of course, German, yes, Samantha? И, конечно же, Саманта говорит по-немецки, безусловно. No, I understand a lot, but I still don't speak too much. I taking classes. We'll see, maybe some years to come. Она говорит, ну да, я слушаю, я понимаю, я еще, может быть, не так много говорю, я все еще беру уроки, наверное, через несколько лет заговорю. Ну, well, I believe it's going to happen much earlier about that. Я говорю, что это все произойдет, на мой взгляд, намного раньше. Well, thank you so much, Samantha. Thank you for this wonderful talk, for this wonderful message from the Creator, and for the experience and advice that you share with people who are in theta healing and who are asking questions about going on in theta healing. Я благодарю еще раз Саманту за ее время, за то прекрасное послание от Творца, которое она нам передала, за ее советы, рекомендации для тех людей, кто уже в тета-хилинг и кто развивается, кто движется и кто идет в тета-хилинг. Thank you. So, thank you. И спасибо всем, кто нас смотрел сегодня. And thank you, everybody who was watching us today. This is an open
broadcast, so it will be on YouTube and you can watch it again anytime you want. If you missed it or you would like to watch it again. Я говорю о том, что это открытое видео, вы сможете его смотреть на YouTube в любое время, когда вы захотите, если захотите пересмотреть или если вы его пропустили. Так что well, open to everybody и открыто для всех. So, Samantha, thank you very much for this opportunity. Thank you. My pleasure, my pleasure. Enjoy your evening, and I know that it's going to be Easter. So we in Russia are going to have Easter in May, by the way. So I'm saying that happy Easter to you and wonderful celebrations to you and your friends and your family. И я поздравляю Саманту с наступающей Пасхой, потому что Пасха вот в Европе, в католической Европе сейчас будет в эти выходные, а у нас в России, в православной христианстве, Пасха будет в мае. Поэтому я поздравляю Саманту, ее семью и ее друзей с Пасхой. Thank you all for watching and for being here. Have a nice weekend. Да, Саманта благодарит и желает всем прекрасных выходных. Bye. Bye.